Good afternoon and welcome to the afternoon news. Good afternoon, Karine. Bon après-midi, Edwin. Bon après-midi à tous. D'abord, les titres du journal. Cameroon's National Decentralization Board examines ways of further releasing resources and transferring powers to local councils. Ministers Alamin Ousmane May, Emmanuel Ngannou Djumisi, and René Emmanuel Sadi tell Prime Minister Yang how far the process has gone. Éliminatoire Coupe du Monde Basketball Chine 2019. Coup d'envoi jeudi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Présentation de quelques têtes d'affiche de la Team Cameroun. Ce sera vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. And thanks for being with us. The government has tabled 5 bills at the upper house of parliament for scrutiny. The bills were examined at the chairman's conference in Yaoundé today and found admissible. The conference was presided over by Senate President Marcel Niat Njifenji. Senate correspondent Charles Anyangwe has a full report. Work has begun at the upper house of parliament after the opening session on November 14, with 5 bills received at the level of the chairman's conference. I would like to appreciate the fact that less than a week after we came in, we have received 5 bills. It's not usual because we have a time now to scrutinize all those bills and know at the moment we will be debating what we are talking of. Among the 5 bills examined at the chairman's conference was the settlement bill of the Republic of Cameroon for 2016. The very important bill that we've just received is the settlement bill. Cameroonians are talking about checks and balances, and that is the work of the Senate, to check and balance of government action. So the bill is the settlement bill of 2016, which we are going to go into it. That is the most important bill we receive today, and we have declared it admissible. The other bills declared admissible include the bills authorizing the President of the Republic to ratify the Arms Trade Treaty adopted in 2013 in New York and the protocol to the Constitutive Act of the Pan-African Parliament, that is, the Malabo Protocol, as well as the bill authorizing the President of the Republic to ratify the Air Services Agreement between Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia. The last was the bill on the UN Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration adopted in December 2014 in New York. All the 5 bills declared admissible will be tabled before the entire House chamber during a plenary sitting before being sent to the competent committees for scrutiny. United Nations agencies and partner institutions involved in the African Union NEPAD 2 program have begun brainstorming on priority development projects to be adopted for the Central African sub-region within the next 7 years. They are meeting within the framework of the 8th Sub-Regional Coordination Meeting for the support of the AU NEPAD program. Christian Chiatam reports. Since 2010, the United Nations system has been coordinating its development projects in the Central African sub-region through common indicative programs adopted for particular time frames. During the second indicative program, which ran from 2013 to 2016, the United Nations successfully executed just 34% of its projects in the Central African sub-region. The meeting, which has opened in Yaoundé this Tuesday, is meant to identify priority development projects for the 2017 to 2023 program index. The UN agencies will examine the reasons for the poor results recorded during the second program index and develop new strategies for a better execution of the third program index. We will be working on 3 main outcome areas, namely 1 to support economic and structural transformation in the region, the 1 to secure peace and secure, and then the third one to ensure that is social equity. So during these 2 days, we'll be looking at how to ensure that in discharging this very important responsibility, we build and deliver as one. The CEMAC country representative for Cameroon says the body has identified the development of human capital in the agri sector, the improvement of telecommunications in the sub-region, and the development of an inclusive economy as priority areas of development.
Participants of the Yaoundé meeting shall also be expected to suggest ways of funding of earmarked projects. Manufacturers of leather and hide products have been meeting in Yaoundé to structure and form a regional federation. The workshop that was placed under the patronage of the Minister of the Economy falls in line with the support to the competitive value chains component of the Growth and Employment Strategy paper. Luma Slim Davis. In the economy of the nation, operators of the leather and hides industry could be relied on as they organize to structure and form a regional federation in the Central region. To organize even operators or social civil is always difficult to organize people. But we have to do that because if the apparatus are not organized, it will be difficult for us to bring that for high quality. These craftsmen and women dealing in leather and hides are enthusiastic, but faced with stiff challenges. Sometimes we find difficulties in getting the materials to work with. Yes. And sometimes when we find them, they are not really in good quality. We are expecting that if the government can help us by putting in place maybe an industry where they can tan leather in Cameroon, yeah, so that we can have good leather to make shoes. We also need a good machine to do the transformation of the leather. With adequate support to the competitive value chains, a strong component to growth and employment, and consequently a stable economic environment, the leather and hides industry will certainly go a long way. Dans l'actualité également, le Conseil national de la décentralisation, la première session ordinaire pour l'exercice 2017 s'est tenue ce mardi à l'immeuble Étoile. C'était sous la présidence du Premier ministre Philémon Yang, président du Conseil. Tous les 3 exposés présentés au cours des travaux ont porté sur l'amélioration du financement de la décentralisation. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales décentralisées des ressources nécessaires au plein exercice des compétences qui leur sont transférées. Voici le compte rendu de notre correspondant permanent à l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Diana. Pour cette première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour l'exercice 2017, 3 exposés étaient au menu. Premier à prendre la parole, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Après s'être réjoui du chemin parcouru et des acquis déjà enregistrés, René Emmanuel Sadi a davantage insisté sur la nécessaire péréquation dans l'allocation des ressources aux communes et communautés urbaines. Le mécanisme, explique-t-il, vise à réduire les écarts des richesses et donc des inégalités entre les collectivités. Le ministre des Finances est quant à lui réjoui du taux sans cesse en hausse des ressources collectées ou affectées. La tendance sera soutenue, dit-il, par des mesures visant l'accélération des transferts au profit des collectivités territoriales décentralisées. Complétant cet exposé, le ministre délégué à l'économie a insisté sur l'impératif de tenir compte des engagements du Cameroun vis-à-vis du Fonds monétaire international. Il va s'agir, tout au moins pour l'année 2018, de ne pas trop tirer sur la corde au niveau du trésor public. Troisième et dernier exposé, celui du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou-Djoumessi a annoncé qu'à partir de 2018, les opérations de cantonnage seront confiées aux communes sur l'ensemble du réseau avec obligation de résultat. Clôturant les travaux, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang a instruit entre autres le renforcement de la péréquation. Il s'agit, a-t-il insisté, d'assurer un développement harmonieux de toutes les localités sur l'ensemble du territoire national. Les agences et institutions partenaires au mécanisme sous-régional de coordination pour l'appui à la mise en œuvre du programme Union africaine-NEPAD sont en conclave depuis ce matin à Yaoundé, attendu de cette plateforme d'échange, l'appropriation des activités de développement à mener dans le programme commun indicatif couvrant la période 2017-2023. Les travaux sont présidés par le ministre de l'Économie, Olivier Kingemoli.
Le leadership est conduit par le secrétaire général des Nations Unies à travers son engagement de repositionnement du système pour le rendre plus cohérent et efficient face aux problématiques de paix, de développement et de l'humanitaire. Une optique qui impose l'interconnexion à la rencontre de l'agenda de l'Union africaine et du NEPAD, dont le mécanisme de coordination s'appuie sur le PCI, Programme commun indicatif. On en est ici à la préparation du troisième, après des résultats mitigés des deux premiers. L'un des défis auxquels nous avons fait face, nous avons remarqué qu'il y avait un grand nombre de projets, que la question de synergie entre les différentes interventions du système des Nations Unies est une question qu'il faut aborder sérieusement dans ce troisième programme. Nous avons également remarqué que, disons, la durée d'exécution des projets n'était pas une durée optimale, et donc ces éléments importants seront pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du troisième programme. La réunion de Yaoundé, présidée par le ministre Louis-Paul Motazé, en présence des représentants de la CEMAC, de la CEAC et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale, va donc aboutir à inscrire des actions à mener dans le PCI période 2017-2023, notamment, et faire des recommandations pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PCI indiqué. Le tout en conformité avec l'agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. We've been joined here by Christian Chiatam, Economic Desk Reporter. Welcome, Christian. Thank you, Moki. Good afternoon to our viewers. What is the scope of intervention of this NEPAD that is meeting here in Yaoundé, and why do you think there's been a low rate of execution of some of their projects? Well, the UN system is like a government. It intervenes in all spheres of governance. In fact, it's very difficult to identify one field of governance in which a UN agency does not intervene. And it's particularly important for the Central African sub-region. Most of the 6 states, if not all, are still aspiring for economic takeoff. So the UN system has been helping them in all spheres, in infrastructure, road construction, in the training of personnel, human development, in health. So the meeting that is holding in Yaoundé today and is going to be holding for the next 2 days, it is very important because you asked about the low rate of execution of programs coordinated by the UN system for the past years. The reasons that have been given so far is that, first of all, the UN system earmarks a lot of projects, and finally cannot execute all of them. The execution rate for the last Common Program Index stands at 34%. That is 26 projects out of the 75 that we earmarked for execution between 2013 and 2016. So the reasons, as you asked, the reasons identified are that, first of all, the UN earmarks a lot of projects to be executed in the Central African sub-region, and also that synergy amongst UN agencies working in Central Africa is not very strong. So meeting in Yaoundé now, they are going to be defining the various actions that each agency is going to carry out. And it takes me to the next question. What is expected from this meeting after 2 days? Will they come to the same ritual, the same problems next year? Now, the Yaoundé meeting has launched the Common Program Index for 2017-2023. What the UN system expects is that at the end, when it shall be evaluating this program, the execution rate will not be 35% as the second phase. It is going to be something higher. It is going to be something more concrete. So the different agencies and the different partners of the UN, they hope to harmonize their approach to development, to know exactly who is doing what, when, and how, so that there shall be no overlapping of development projects in the Central African sub-region. Christian, thanks for coming. My pleasure. Karim. Comment moderniser la chaîne de valeur du bois énergie pour l'extrême nord? Question au centre d'un atelier ouvert ce matin à Yaoundé par le ministre de l'Environnement et les Pierres. 2 jours durant, la GIZ, partenaire au développement, va outiller les participants pour des actions à mener dans ce sens. Les détails avec Florence Ngwangeli.
La région de l'extrême nord du Cameroun fait face à de multiples problèmes environnementaux tels que la désertification, le recul des formations forestières naturelles, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité. La principale cause est l'utilisation abusive des combustibles ligneux, couramment appelés bois de chauffe ou bois énergie. Cet atelier sur la modernisation de la chaîne de valeur bois énergie pour la région de l'extrême nord permet aux responsables du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable de vulgariser les techniques pour limiter cette exploitation du bois. L'enjeu vise effectivement à mettre en place une grande stratégie qui interpelle tous les décideurs pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts pour barrer la route à l'avancée du désert, à la sécheresse, à la dégradation des terres et au changement climatique. Des efforts et initiatives sont engagés par les partenaires au développement pour apporter des solutions viables à cette préoccupation. Trouver des solutions comme la restauration du paysage, la gestion durable de ces bassins de production du bois, en réduisant les besoins d'énergie en offrant des foyers améliorés. La stratégie de modernisation de la chaîne de valeur bois-énergie pour la région de l'extrême nord est une opportunité à saisir. Elle permet la production durable du bois-énergie et l'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie du pays. The Far North region lacks 26% of its energy needs, and the figure could double by 2022. The Ministries of the Environment, Forestry and Wildlife and the German corporation GIZ are meeting in Yaoundé to map out ways of reversing the trend. Caroline Okeanoma reports. The global forest crisis is worsening every day, and infringements on the rights of indigenous peoples and forest-dependent communities in the Far North is rising. More than 90% of the population of the Far North region depends on wood energy as the principal fuel. We are promoting roof stoves at the commercial and the household level. We are promoting the restoration of landscapes. The resulting call to action by the Cameroon government and its partners is the reason for a two-day workshop on the presentation of the strategy for the modernization of the chain energy-saving woods for the Far North in Cameroon. In Far North, we have a lot of problems concerning degradation lands. Land are very dry and so on, but you have to put in place some strategy to fighting desertification, degradation of soil. The 2 days workshop is a follow-up of the 2013 strategic document plan that took into considerations value-linked strategy related to wood energy in the Far North, and which is summarized in 4 main pillars. We work a lot on production matters, how to see how to work on afforestation, transformation and transport, because where the resources is, sometimes the availability is there, but the resources is mostly demanded somewhere else. In order to ensure this sustainability, it was really important to see which kind of measure can we develop in order to reduce the consumption. The ongoing workshop, which brought together stakeholders and participants from the Far North, Adamawa, and North regions, will focus on how to improve on the vast consumption of wood for household, commonly called charcoal fire, while protecting the recurrent falling down of trees for the protection of the ecosystem. A small gesture that counts. A construction company in Yaoundé has assisted cancer patients by donating 1 million CFA to the NGO Shoshimo Solidarité Chimiothérapie that helps the patients. The money was donated during the company's social action days. Beatrice Ngom. A financial support that puts a smile on the faces of cancer patients. This construction company, within the framework of its social responsibility, has carried out a philanthropic mission. It has assisted the NGO Soshimio, an NGO that works with cancer patients with funds to help it reduce the cost of treatment for patients. For us, it helps us to continue to do advocacy. Maybe another group will see this video and see that they can do better, and they will come in the board. In 15 years of existence, Soshimio has created impact among cancer patients, but the NGO still lacks equipment, officials say. We need equipment called Gene Expert. It is a machine who helps us to do the diagnosis of leukemia. So we are using microscope.
is not enough. We need that machine who give the final diagnosis. Patients have used this opportunity given them to dine and wine together to raise awareness on the disease. When you are sick of it, there are many people who will come and say they treat it traditionally, they do this, but I am advising everybody to go to the hospital because I am a living example. When I had it, I thought it was death, but today I'm living happily just because I followed my treatment. So people should follow the treatment and the advice that are being given to them in the hospital. Other companies have been challenged to invest in life-saving gestures. Le Centre culturel espagnol et l'ambassade d'Espagne organisent du 27 novembre au 3 décembre prochain une semaine culturelle dédiée à l'Espagne. Une conférence de presse était organisée ce jour à l'ambassade d'Espagne pour expliquer aux hommes des médias les contours de cette activité. Sur les enjeux de cet événement, je vous propose d'écouter Rodrigo de la Vita Mundlac, le conseiller culturel, au micro de Michel Renaud-Ouandja. On pense à l'Espagne ici au Cameroun et dans le reste du monde, quelquefois on pense seulement du football. On dit le pays du football. Et oui, nous sommes vraiment forts dans le sport, mais aussi dans la musique, aussi dans la poésie, aussi dans la littérature. Et c'est pour ça qu'on organise une semaine culturelle espagnole. Donc l'idée c'est toujours d'offrir aussi un espace pour les artistes camerounais et camerounaises pour pouvoir exprimer la culture camerounaise au Centre culturel espagnol. Et c'est pour ça aussi qu'on collabore avec le Centre culturel camerounais ou avec le ministère ici camerounais de la culture. Les fonctionnaires de la région du Sud brillent par leur absence au travail, constat fait au cours du Conseil régional de discipline de la région qui vient de se tenir à Ebolova sous la présidence du secrétaire général des services du gouverneur, une situation qui préoccupe les autorités. L'enquête de Cyril Kemenyé. Facile de prendre des vessies pour des lanternes quand un fonctionnaire véreux tombe sa veste qu'il accroche toute honte bue sur la chaise de son bureau qu'il n'a pas visité depuis des lustres. De tels fonctionnaires fantômes pullulent dans les services publics du Sud. L'enjeu est énorme. L'enjeu est de conscientiser les uns et les autres. Il s'agit aujourd'hui de se rendre compte que nous évoluons vers une fonction publique de poste de travail. Ce n'est plus une fonction publique de carrière. C'est pour rappeler à l'ordre ces nombreux fonctionnaires de mauvaise aloi que s'est tenu le Conseil de discipline régionale. Autant certains fonctionnaires s'escriment à apporter leur contribution à la marche du pays, autant il y en a d'autres qui sont allergiques au travail. Il faut tout de même se garder de mélanger les torchons et les serviettes. Je suis là depuis juin et depuis mon arrivée, tout le monde est en poste. Les collaborateurs doivent arriver au travail, ils doivent se mettre au travail et cela est marqué par la signature d'une fiche de présence qui est mise en fonctionnement dans tous les services, dans toutes les unités. Les fonctionnaires indélicats du Sud n'ont donc qu'à bien se tenir. Ils sont désormais dans le carcan de la discipline des pouvoirs publics. Après avoir tombé leur veste pour mettre de la poudre aux yeux des usagers, le Conseil de discipline leur fera remporter la veste. La réponse du berger à la bergère. The French Debt Relief and Development Contract C2D will execute projects to the tune of over 20 billion CFA francs in Bafoussam before the 2019 African Football Cup of Nations. The funds will help Cameroon to be ready for the Continental Football Jamboree it will be hosting. Ngu Henry reports that the information was made public during a C2D evaluation meeting. This second steering committee meeting brought together local development actors in the West plus officials of the French Development Agency led by its deputy director. It was to identify priority projects to be realized in Bafoussam before the 2019 AFCON within the French Debt Relief and Development Contract, the C2D. It filtered that some 9 kilometers will be constructed, 12 kilometers rehabilitated under the purchase of equipment. The projects will cost some 20 billion CFA francs, according to the head of projects at the French Development Agency, Wassina Maouyat.
The money is already available. The funds for this project are already available. Two different kind of funds. One is the C2D. Well, you already know what C2D is, and the second is lending from the French government to the Cameroonian government, and all those funds are secured, and all we are waiting for is for everything to be ready to start the project. The projects to kick off in the days ahead will be realized within 5 months to give Bafoussam a facelift. Let's travel to the Temple Mount in the old city of Jerusalem. It is one of the most important religious sites in the world, hosting 3 monotheistic religions, Christianity, Judaism, and Islam. Charles Ebune visited one of the most protected sites in the world and reports that it has 360 surveillance cameras to help protect millions of tourists who go there every year. Jerusalem, the city of David, transformed with roughly 1 million residents, today goes to the Temple Mount, Old Jerusalem, the seat of the world's 3 monotheistic religions, Christianity, Islam, and Judaism. We are in the Christian port, and as you see, we didn't get any checks. This is the Lamentation Wall, the holiest for Jews, below Mount Moriah, where Abraham offered the son Isaac to God for sacrifice, heavily secured today. We have altogether 30,000 police officers. This is the Ashka Mosque with the Dome of the Rock, the 3rd holiest Islamic location, where the Prophet Muhammad celestially received the 5 pillars of Islam. I actually didn't even know that Mount Zion, Mount Olives, and then there's Mount Moriah, that they're so close like that. The Temple Mount counts 4 quarters, including the Christian one, with the scepter host to the grave, the tomb, and the Golgotha of Jesus. Around the world, we have at least 14 million Jews. In this country called Israel, there are roughly 6 million of them. And where I am standing is part of Jerusalem, where we had the first Jewish community outside the walls. And I'm talking about the walls near the Mount of Temple, so sacred to Jews, Christian, and Muslim communities. Charles Ebune, TV News, Jerusalem, Israel. En sport, ce week-end, la sélection nationale de basketball sera engagée dans le premier tour éliminatoire Zone Afrique de la Coupe du Monde de Chine 2019. Parmi les joueurs présélectionnés, 8 étaient présents lors du récent Afrobasket 2017 en Tunisie. Monique Félicité Chuen nous les présente dans ce reportage. Il est remarquable à travers ses tatouages. Sehoud Njoya, meneur de jeu, professionnel en France, est le capitaine de la Team Cameroun depuis l'Afrobasket de septembre dernier. Il a mené l'équipe jusqu'en quart de finale. Ici au Cameroun, j'ai commencé, j'ai fait, que je ne dise pas de bêtises, j'ai commencé à Hoop Family avec le coach Zedan. Ensuite, je suis allé avec l'école de basket de Madame Safaïsou. Ensuite, j'ai terminé à Luce Tchungi et Onyx avant de voyager pour la France. On se prépare bien, on a un bon staff technique. La fédération a tout fait pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas prêt. Après, vous savez, c'est le sport. Il y a souvent une équipe qui est meilleure qu'une autre. Mais nous, on vient avec l'ambition de gagner. Parmi les 8 de cet Afro-basket présent à ce stage éliminatoire, l'on a également Félix Mbokmis, professionnel en Tunisie. Il est un élément clé de cette sélection, tout comme Robert Guidjol Songolo. Il a grandi aux États-Unis et est toujours prêt à défendre les couleurs de son pays. À côté, l'on a Frank Yangé de la Turquie, expert dans les lancers francs. Franck Choubaï, professionnel en France. Dans le lot des locaux de l'Afro et présélectionné à ces éliminatoires du mondial, l'on a Franck Essomé et Kevin Ngwese, tous les deux sociétaires de Béac, vainqueurs de la Coupe du Cameroun. Et puis le redoutable Arnold Comé de All Stars de Bamenda.
C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur les CRTV à 18h, le quotidien des régions. 19h30, journal télévisé en anglais et puis à 20h30 en français. Edwin et moi vous donnons rendez-vous demain à 15h. Bon après-midi en compagnie de nos programmes. À demain. À demain, Edwin. Tomorrow, Karine. Thanks for watching.